મોકલે જ વાતના બુક નંબર્સ વિશે. અમદાવાદનો એક મારો મિત્ર છે મહર્ષિ શુક્લા, એમણે બધી અમારા ગ્રુપમાં લખ્યું કે દરેકે આ પુસ્તક અચૂક વાંચો. અદ્ભુત પુસ્તક છે. તેની ગુજરાતી આવૃત્તિનું એડિટિંગ મેં કર્યું છે. મને આ પુસ્તક અનહદ ગમ્યું છે. અમરજીત, તમારી ભરૂચની બુક નંબર ક્લબ પ્રશંસનીય કાર્ય કરે છે. ભાંગ્યું તોય ભરૂચ આ વખતે મને લાગે છે કે ખોટી ઠરે છે. જીકે ચોકસી ઉદ્ગમ સ્કૂલ વાળા જેવા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ભરૂચના લાઇબ્રેરી માટે કરોડોનું દાન આપે તે આવકારદાયક અને ભરૂચની અસ્મિતાની ઓળખ છે. ભરૂચને ભગુરસિંહના આશીર્વાદ છે. એટલે let us give big hands to the pioneers of they are the pioneers. અને ઘણા વર્ષો GNFC માં ચલાયા પછી આપણે BDM ના અંડરમાં કરી છે. થોડો ગેપ પડી ગયો, ફરીથી આપણે એને ચાલુ કરી છે. દુનિયામાં લગભગ 10,000 થી વધારે જે લીડર્સ છે, મેનેજર્સ છે, ટીચર્સ છે, ટ્રેનર્સ છે, એમને એડ્રેસ કરેલા છે. અને એમની જે બે વેબસાઇટ છે જે કરોડો લોકોએ વિઝિટ કરી છે, habitacademy.com અને jamesclear.com. તો કોઈને પણ વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો they can do this. What is the life story of James Clear? When James Clear was in school, he met with a major accident. He was playing baseball, and one of his friends, the bat just released from him and struck on the forehead of the James Clear. So his nose broke, multiple fractures. He was unconscious and taken to the hospital immediately, but that local hospital refused to treat him because it was a very, very serious and very difficult to survive. So he was shipped to the major hospital nearby, where a team of 20 doctors, operated on him after, about 20 days of checking and keeping him on ventilator. So it was a very, very rare survival for him. He survived and then gradually started recovering. Then in 3-4 years he was in school and he was living a very, very average life because, this impact of this accident and then surgeries and effect on the body and mind. So he was very dull. Then he went to college and then he just started thinking, okay, how much this type of life I will live, I need to do something about this, So first year he just reflected in his mind what he can do. And then he realized that I cannot do anything major because my body and mind condition does not permit that. But I can start with small. He started observing the other students and he found that most of the students were enjoying in the evening, enjoying on the weekend, their rooms were shabby. So he started small things. He started keeping his room very clean and organized. He started reading in the evening. He did not see the TV, he did not see the video game, he did not go to theaters. He reflected upon, he read the self-improvement books and other reference books in the library. And gradually with this habit, energy went into him. Physical energy, mental energy, emotional energy and intelligent energy. And gradually he started improving in his course. In the 3rd semester, he ranked first in this class. In the 4th semester, he again started playing baseball, the game which had injured him, and with confidence. He started going to gym. First day he went to gym only for 5 minutes, then 7 minutes, then 10 minutes. Gradually he built up his stamina, he built up his muscles. And when he left the college, he got the presidential award for the best student of the university and best athlete of the university. He is James Clear. Then he analyzed what I did can be done by others also. So he reflected upon it, wrote this book for all of us. This is an example of Milo of Croton. He was there about 250 years ago in the Greece, southern Greece. He was an athlete. He is a 6-time Olympic champion. Once for boy wrestling at the 60th Olympic and 5-time wrestling champion at 66th Olympic. See, Olympic
Olympic happens every 4 years. So 5 times champions means for about 24 years he was active in athletics. How it is possible? When he retired, he was 40. So it looks like a miracle. This is an unbeaten record till today. In a single marathon, for 5 consecutive marathons, winning 5 awards. So what did he do? Then his life story was studied, and they found that he was living in a village, and there was a small calf. The cow was given a small calf. He was loving the calf, so he took the calf on his shoulder and started walking for about 10-15 minutes, and then it was his habit. So જેમ જેમ પેલું વાછરડું મોટું થતું ગયું, ધીમે ધીમે વાછરડું થોડું વજન વધે, ખબર બી ના પડે તો બીજા દિવસે પડું જ ગયું. ધીરે 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 વાછરડું 3 મહિનાનું થયું, 6 મહિનાનું થયું, 4 વર્ષમાં તો એ bull, it became a bull. અને એક બુલને ઉપાડીને ચાલતો. How it happened? એ સિક્રેટ છે એટોમિક હેબિટ્સ ચોપડી. આપણે જિંદગીમાં જ્યારે નાની નાની વસ્તુઓમાં થોડા થોડા સુધારા કરીએ છીએ, તે સુધારાનું રિઝલ્ટ આપણને ખબર નથી પડતી. એને ખ્યાલ ના આવે હું શું કરું છું. પહેલા દિવસે એનું વજન ધારો કે 4 કિલો હશે, બીજા દિવસે 4 કિલો 100 ગ્રામ હશે, ત્રીજા દિવસે 4 કિલો 200 ગ્રામ હશે. પણ જેમ જેમ એને ઉપાડવાનું ચાલુ એનું સ્ટેમિના વધતો ગયો, એની મસલ સ્ટ્રોંગ થતી ગઈ. His muscle started becoming strong. His physical and mental energy became at elevated level, and he could do that. And because of that, these are the achievements he could achieve. It is a history. There are also other stories about him. He went into army, and with very few manpower he defeated the German military of a large number. So popular beliefs are challenged in this book. આપણે જિંદગીમાં જે બધું માનતા હોઈએ છીએ એને આ બુકમાં ચેલેન્જ કરવામાં આવ્યું છે. શું છે કે ગોલ સેટિંગ કરવાથી મોટા અચીવમેન્ટ કરી શકાય. ધીસ ઇઝ જનરલ બિલીફ. આ બુકે એને ચેલેન્જ કર્યું છે. બીજી બિલીફ છે કે મેજર એફર્ટ્સ બ્રિંગ મેજર રિઝલ્ટ્સ. ખૂબ મહાન એફર્ટ કરવાથી મહાન રિઝલ્ટ મળે છે, એને પણ આ ચેલેન્જ કર્યું છે આ બુકે. Passion and burning desire to grow are the major ingredients for success. This is also challenge. Small habits are insignificant. Tough habits make a man tough. This is also challenge here. Talent is most important, not the environment. That is also challenge here. And change is hard. That is also challenge here. See, this book and this author has fought with the time, These are well-established truths of our time, and he has challenged everything. See, we do New Year resolution or our birthday resolution. હવે આપણે 1 જાન્યુઆરી આવે કે આપણું દિવાળીમાં નવું વર્ષ આવે એટલે આપણે રિઝોલ્વ કરીએ આ વર્ષે જીમમાં જવું છે, ફિટનેસ વધારવી છે, મારે ચોપડીઓ વાંચવી છે, આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે. સર્વે એવું કહે છે કે only 8% of New Year resolutions succeed. Only 8%. 92% failed. Most of them fail in a week time. So New Year resolution is not working. It may be among our wish list, but it is not working. Now we see what this author wants to say. It is a mathematical formula. If we improve our efficiency by 1%, and if you continue to do it for 1 year, at the end of the year, our efficiency improves by 38 times. If we reduce our efficiency every day by 1%, at the end of the year, we are near zero. 97% reduction to be precise. And if we make this 2 years, then our improvement is 1400 times. So that is how James could challenge all those things, He challenged all those things, major efforts. No, only small effort. See, here the meaning of atomic is not atom bomb type of atom. Atom is a small particle. It's the smallest physical particle. If we convert into
chemistry, then we can see another thing, but it's a smallest physical particle which cannot be further broken for general understanding. So atomic habits is a small habits, they are tiny habits, નાની ટેવોથી જ જીવનમાં મોટા પરિવર્તન લાવી શકાય છે, એના પરની આ પુસ્તક છે. અને એટલે આ સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા, આ ફોર્મ્યુલા આપણે જિંદગીમાં બીજે પણ યુઝ કરીએ છીએ. Can somebody give me an example? This formula is used somewhere else also in our life, in day to day life. Finance માં આપણે SIP જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરીએ છીએ. See, most of the people used to, before few years, invest in stock market. The stock market goes up. They are not able to save in the hope that it will go further up. One day something happens, it goes collapse. It is said that 92% of the people directly dealing in the share bazaar makes loss. They make loss. Only 8% who are very, very expert and who are available 24/7 for that purpose only, they only make profit. That is why mutual fund was invented. In mutual fund, you have to pay a small part of your fund to the experts who work for you. But what happens, every day you put 100 rupees or every month you put 5,000 rupees, and when you retire you get 3 crore rupees, 2 crore rupees. It is happening. It is happening to many people. And when we see on TV, we may not be able to realize, but this principle works. In 1 year, it becomes 38 times. In 2 years, it becomes 1400 times. So in life, what we need to do is, we have to change our habits in a small way. 1% improvement every day, 1% improvement every day, 1% improvement. Then there is no limit. Suppose we take an example. A plane takes place from New Delhi to Chennai. You tell pilot to change the angle by 1 degree. It will reach to Bangalore. If you tell him to change by 3 degrees, it will reach to Kabul. So we have to also change our angle by 1 degree, and we can reach to a different destination. To a destination we want to reach, we desire to reach, we deserve to reach. So that 1% makes all the difference here. This book is about that 1%. This is a chart. See, this is a linear chart. If you see, this line is a linear. Most of us feel that the improvement should be linear. જેટલા એફર્ટ પૂરતી એટલા રિઝલ્ટ મળે, પણ એવું થતું નથી. બરાબર છે? What is happening? Initially the improvement is very, very slow. Then there is an improvement. This is a break-even point, or it is a threshold point, beyond which improvement is significant. Most of us are not able to cross this line. This is a limitation. This zone is known as a zone of disappointment, uncomfort zone. જ્યારે આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ તો આપણને સફળતા ન મળે એટલે આપણે ડિસઅપોઇન્ટ થઈએ છીએ. આપણે ફરીથી એનું એફર્ટ મૂકતા જઈએ, પછી થોડા વખત પછી એફર્ટની ઇન્ટેન્સિટી ઘટતી જાય કે રિઝલ્ટની ઇન્ટેન્સિટી. તો મોટાભાગના બિઝનેસ બી તમે સ્ટાર્ટઅપ બી જુઓ તો આ ઝોનમાં ફેલ થઈ જતા હોય છે. મોટાભાગની જે સેલ્ફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ટેકનિક્સ છે એ બી અહીંયા ફેલ થઈ જતી હોય છે. ન્યૂ યર રિઝોલ્યુશન બી અહીંયા ફેલ થઈ જતા હોય છે, કારણ કે ઇનિશિયલી વી ડોન્ટ ગેટ ધ રિઝલ્ટ્સ ઓફ અવર એફર્ટ્સ. We need to cross the threshold limit to go beyond that. And those who work consistently, they improve themselves consistently, improve their habits consistently, do cross these limits, and then there is no limit for them. So this is about 1% improvement in our habit till we cross the threshold. That is a condition here. Goal versus systems. Goal is a result you want to accomplish. System is a process that leads to result.
Here, author is very, he doesn't say goal is not required. Goal setting definitely is required. Goal gives a direction. It traces a path, but that is not enough. Systems work better than goal. 1% improvement every day works better than goals. Successful and unsuccessful both set the same goals. જે એકદમ સક્સેસફુલ હોય જે એક માણસ નક્કી કરે કે 5 વર્ષ પછી આ લોકો ગોલ સેટિંગની પ્રોસેસ શું હોય છે જે તમને ટૂંકમાં સમજાવું મેં ઘણી ચોપડીઓ વાંચી છે કે તમે એક ડિફાઇન ડેટ નક્કી કરો ડિફાઇન ટાઈમ નક્કી કરો અને ડિફાઇન જે બી તમારો ગોલ છે કે સપોઝ મારે અમેરિકામાં સેટલ થવું છે કે મારે 5 કરોડ રૂપિયા જોઈએ 25 કરોડ તમે નક્કી કરો અને એને વારંવાર તમે નોટબુકમાં લખો મનમાં યાદ કરો એટલે ઓટોમેટિક તમારું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ એને ગ્રાસ્પ કરશે તમે એ દિશામાં કામ કરશો ધારો કે તમે નક્કી કરો કે 1 જુલાઈ 2029ના દિવસે મારી પાસે 25 કરોડ હશે પછી તમે એને રાત્રે સૂતી વખતે નોટમાં લખો સવારે ઉઠીને નોટમાં લખો યુ ટોક ટુ યોરસેલ્ફ યુ ટોક ટુ યોર સબકોન્શિયસ માઇન્ડ and one day you will achieve that goal because your actions will be directed in that direction. Your subconscious mind will become. This is a general theorem which is challenged here. He says that most of the successful people also set their goals and unsuccessful people also set their goals. So goal cannot be the major determinant. Achieving will give only. Second thing is if you achieve a goal, like Kapil Dev, if you see in 1983, there was a movie also. We won the World Cup. And if you see the interviews of Kapil Dev at that time, even in the 83, his only target was, we want to be world champion. We want to be world champion. We want to be. What happened? We became world champion. One English cricketer said, if India becomes the world champion, he had put an article in the newspaper that India cannot become world paper. If India becomes, I will eat this piece of paper. And he had to eat. So Kapil Dev's target was very clear and we became, what happened? In 2 years there was no Kapil Dev and there was no world champion. It took 20 more years to become world champion again. And Kapil Dev was seen nowhere. In goal, once you achieve the goal, there is a complacency and you go down. Consistently chasing the goal, improving, achieving in a sustainable manner is extremely difficult. So this author says, instead, if you focus on your habits, it is easier to achieve. The system of atomic habits. Change does not happen not because you don't want to change, but you have the wrong system to change. Small improvements go unnoticed. Initially, suppose you start doing some exercise at home. You don't find anything change in yourself, your stamina, your body, nothing. It goes unnoticed. But as you repeat again and again, then you get the compounded effect and in the long run, large. So you have to cross that threshold. Important is that you have to cross that threshold. Habit loop. That is, I directly see the habit loops, This is a habit loop. Cue, craving, response, reward. There is a cue. Suppose our phone vibrates. Suppose phone is it vibrates. So this is a signal. This is a signal to me or stimulus to me. So I want to know who has messaged. That is a craving. I am very impatient. I want to know who has messaged. Then what is the response? I pick up the phone. I may be busy, I may be in a meeting, I may be in book lovers meet, but I am impatient. So I pick up the phone and I see the phone, what is the message. And then I respond or reply to the person who has message. The loop is over. This is an example. Second example. Suppose I am working at the office and mind goes blank. Many times it happens, either we are frustrated or we are in thoughts, mind goes blank and we are not able to focus on our job. What happens? So we want to alleviate the frustration. We want to remove the frustration. That is a craving. So what? Check the social media, check the Facebook, check the Twitter, check the Instagram, check the YouTube, whatever you want, check the email, check the social media. Devan bhai, please.
So check the social media. You check the system, what happens? Satisfied the need to feel less frustrated. What happens? You lost half an hour in the process. So in order to satisfy the queue, you have lost 30 minutes. So this is a negative type of habit loop. It can be a positive loop, it can be negative loop. We will see as we proceed further. Over time, reward gets associated with cues. Checking Facebook becomes the cue to checking Instagram, which becomes checking YouTube, and suddenly you realize 20 minutes is wasted. Cues can be anything, a smell, a sound, a feeling, anything. It can initiate good or bad habit loops. If you want to change our behavior, there are 4 laws. Make it obvious, make it attractive, make it easy, make it satisfying. Suppose I want to go to gym. I have to start, going to gym from tomorrow. Now, what should I do today? I put an alarm clock. Suppose 6 o'clock. Then I think 6 o'clock I may not get up. So 6:10 also. Up to 6:30 I put the alarm. So at 6:30 I will get up. I'm sure. I get up at 6:30. In the night, what I do? I want to go tomorrow to gym. So I keep my shoes ready. I keep my gym dress ready, and I make them ready in such a way that in the morning when I get up, first thing what I see is this dress and shoes. So this cue goes to the mind that I have to go to gym. If it does not happen, there are chances that we will again go to bed and sleep. But if the moment we see the shoes, the moment we see our dress for the gym, so it is obvious. So make your cue obvious so that you can go to the next step, training. Then make it attractive. So make it, we will see all this, make it attractive, make it easy, make it satisfying. Habit scorecard. You have to write down, or we have to write down on a piece of paper from morning 6 o'clock to night 11 o'clock, whatever we do, from waking up to this sleeping time. આપણે લખવાનું છે કે આપણે શું કરવાનું છે, ભાઈ સવારે ઉઠીને શું શું કરીએ છીએ, કરવાનું છે નહીં લખીએ, પછી એનું ક્લાસિફિકેશન કરો. ગુડ હેબિટ which helps me, bad habits which harms me, and neutral habits. અને પછી જે બેડ હેબિટ્સ છે એમાં જે આ હેબિટની લૂપ છે આપણે નેગેટિવ ડાયરેક્શનમાં યુઝ કરવાની છે. આપણને નેગેટિવ ક્યુ મળવી જોઈએ, નેગેટિવ ક્રેવિંગ મળવું જોઈએ, નેગેટિવ રિસ્પોન્સ, નેગેટિવ રિવોર્ડ મળવો જોઈએ કે જેથી આપણે નેગેટિવ વસ્તુ ધીરે ધીરે છોડી દઈએ, નેગેટિવ હેબિટ છોડી દઈએ અને પોઝિટિવ. આપણે એક્ઝામ્પલ માટે સમજીશ, થોડું એક્સર્ટ લાગતું હશે કદાચ. Define time and location. Clearly state the time and location for a task to be completed. I will behavior at time in this location. Bad example, I will read more this month. Suppose મારે ચોપડી વાંચવી છે, I will say I will read more. હવે તમારે ખરેખર હેબિટ ફોર્મ કરવી હોય તો you have to write I will read a book daily for 15 minutes at 6 and whatever time. In the morning, even you can write the location also. In my reading room or in my living room, whatever. So this gives the signal to the brain that reading 15 minutes is easy. Reading a book is difficult. Reading one page of the book is easy, but reading the whole book is difficult. If you make a target of reading the whole book, chances are that you will not get it. And this happens to most of us. We try to read so many books, but sometimes we can do 20 pages and then we leave it. And sometimes at a stretch we read the full book. So what is the trick here? Read 1 page every day, or maybe 2 pages every day. Define the time, same time. So your mind clock rings that time. Same time, same location. You read for 15 minutes, or you read 1 page or 2 pages. That is a Bhagavad Gita home study book by Param Pujya Swami Dayanandi, Rishikesh. Param Pujya Swami is no more now, but he had whatever lectures he gave on Bhagavad Gita, he has transformed them into a book, 4 parts,
And when we went to his ashram in 2009, his recommendation was that read one page every day. If you try to read more, it will not be sustainable. And most of us face that. So one page reading is easy. Any book, even Bhagavad Gita slok. I have a friend here, Mr. Ramesh Kalaria, please get up. It's a surprise for you. એક મિનિટ ઉભા રહો. રમેશ કાલરિયા ભગવદ ગીતાના બધા શ્લોકો જાણે છે. એમના ધર્મપત્ની પણ જાણે છે. એ કેવી રીતે જાણે છે? કેન યુ ટેલ મી? ગ્રેજ્યુઅલી એકચ્યુઅલી સ્વાધ્યાય પરિવારમાંથી ભગવદ ગીતા કોણ કંઠસ્થ કરશે હાથ ચકાવે. અમે કીધું હું કરીશ. અમે થોડા યુવાનો હતા એના ભરૂચના, ત્યારે લગભગ 20 વર્ષ પહેલાની વાત છે. પછી એમણે કીધું કે કઈ રીતે કરશો? તો દરરોજ એક શ્લોક કરવાનું નક્કી કર્યું. આજે એક શ્લોક, કાલે બીજો શ્લોક કરવાનો, પહેલાને રિપીટ કરવાનો, બીજે દિવસે 3 શ્લોક થાય, ચોથે દિવસે 4 શ્લોક થાય. કરતા કરતા મેં એવું નક્કી કરેલું કે લગભગ 2 વર્ષમાં થઈ જશે. એક વર્ષમાં 360 દિવસ, 2 વર્ષે થશે. પણ વિધિન 3 months થઈ ગયું. So James Clear has taken so many examples like you and written this book. સરોવર ભરાય. 700 શ્લોક યાદ કરવા કંઠસ્થ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. પણ રોજનો એક શ્લોક યાદ કરવો બહુ અઘરો નથી જો તમને એ વાંચવાની ટેવ હોય. સ્ટેકિંગ હેબિટ્સ એટલે 2 હેબિટને કનેક્ટ કરવી. ધારો કે સપોઝ મને ચા પીવાની બહુ ટેવ છે, તો હું મારી વાઈફને કહું હું સવારે 12 વાગ્યા પછી રોજ લગભગ ચા પીવું છું. તો હું જ્યારે પણ ચા કહું ને તારે કહેવાનું કે હું પહેલા સ્ટ્રેચિંગ કરો, 10 મિનિટ સ્ટ્રેચિંગ કરો તો જ ચા મળશે. અથવા હું ચા આપીશ 10 મિનિટ સ્ટ્રેચિંગ કરો, અથવા મારી જે અમુક ડોક્ટર એક્સરસાઇઝ બતાવી છે કરો 10 મિનિટ. અને ઇટ ઇઝ હેલ્પિંગ મી. આફ્ટર રીડિંગ ધીસ બુક આઈ સ્ટાર્ટેડ ધીસ હેબિટ. સ્ટેકિંગ હેબિટ્સ એટલે બધી જે સારી હેબિટ્સ છે, ધારો કે ચા પીવાની હેબિટ બહુ સારી નથી, પણ એને સારી હેબિટ સાથે લિંક કરો તમે. ઇટ ઇઝ અ સ્ટેકિંગ હેબિટ્સ. અને એને કારણે ઘણા બધા ફાયદા થાય છે. You can, develop other habits. Environment versus motivation. જેવી રીતે આપણે ગોલની વાત કરી, એવી રીતે મોટિવેશન પણ બહુ ઓવરરેટેડ છે. અને ઘણા બધા મોટિવેશનલ સ્પીકરો હોય છે, અને તમે લેક્ચર સાંભળો તો એકદમ ચાર્જ થઈ જાઓ, જીવન બદલાઈ ગયું એવું લાગે. પછી બીજો દિવસ ચાર્જિંગ ઓછું થાય, ચોથા દિવસે બધા એવા ને એવા થઈ જાય. મોટિવેશન ઇઝ હાઈલી ઓવરરેટેડ. અને હી ઇઝ જેમ્સ ક્લિયર ઇઝ ચેલેન્જિંગ મોટિવેશન. એ કે મોટિવેશન ને યુ ગીવ ધ પ્રોપર એન્વાયરમેન્ટ. આઈ એમ ડાયરેક્ટલી ગોઈંગ ટુ ધ કેસ સ્ટડી. See, this is a case study. Leslie Polgar was a gentleman. And he thought I should experiment on my children. He was not married at that time. So whenever, he decided to marry a girl, he put a condition. Okay, we want to experiment on the children. So nobody agreed. Finally a teacher agreed and he married. They had 3 daughters. They experimented. He himself was a chess teacher, and we know chess teachers don't earn more. In Bharuch, if you see a chess teacher, he will not earn more than 15,000 rupees per month. They are very moderate people. But then he created an environment of chess in the home. He put the photographs of chess champion on the board, chess boards everywhere, drawn, the achievements, the year-wise champions, the different startup of the chess, and everything he put on his board. From morning to evening, the children only see chess. એની જે સૌથી મોટી છોકરી હતી, એ જયારે ગ્રાન્ડ માસ્ટર થઈ ત્યારે કાસ્પરોવ રશિયાનો, જેણે કાર્પોવને હરાઈને ચેસ ચેમ્પિયન બનેલો, 10-12 વર્ષ ચેસ ચેમ્પિયન રહેલો, એને કીધું કે છોકરી બહુ સારું રમે છે, છોકરી છે ને કેટલું રમશે. 6 મહિનામાં એને કાસ્પરોવને હરાઈ દીધો, વિથિન 6 months. અને આ 3 ડોટર ગ્રાન્ડ માસ્ટર તો બની, પણ ખૂબ હાઈએસ્ટ લેવલ અચીવ કર્યા છે. આ ખૂબ એક્ઝામ્પલ કરવું છે એન્વાયરમેન્ટનું છે. જે આખી લડાઈ મોટિવેશન વર્સિસ એન્વાયરમેન્ટની હોય છે,
આપણે આપણા ચાઇલ્ડને એવી રીતે એન્વાયરમેન્ટ આપીને નાનપણથી કરીને આપણે જે દિશામાં મોડ્યુલ કરવા હોય છે. આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ આ ટેલેન્ટેડ છે, કે ભાઈ આ બોર્ડના પીછે ચિતરવા ના પડે, જીન્સમાં જ છે, એ બધું જ ઓવરરેટેડ છે. ધી ફેક્ટ ઇઝ એન્વાયરમેન્ટ. આપણે જે એન્વાયરમેન્ટ પ્રોવાઈડ ચાઇલ્ડને કરી એ પ્રમાણે ગ્રો થાય. એના જીન્સ ગમે તે હોય, ટેલેન્ટ ગમે તેવા હોય. સારામાં સારા પેરેન્ટ્સને થયેલા છોકરાઓ એકદમ નકામા નીવડાવતા હોય છે, કારણ કે એ લોકો ધ્યાન નથી આપતા, એન્વાયરમેન્ટ નથી આપી શકતા. અને એકદમ એવરેજના ચિલ્ડ્રન એકદમ બ્રિલિયન્ટ હોય છે. દે ડુ ધી એન્વાયરમેન્ટ, દે ડુ એવરીથિંગ ટુ ક્રિએટ. So this is a case study which I like very much. So I have put here કે એન્વાયરમેન્ટ થી બધું જ બદલાઈ જાય છે. આ નામ યાદ રાખજો, નેસ્તો કોબરા અને આમની ત્રણ દીકરીઓ. Environment versus motivation. Breaking a bad habit. ખરાબ હેબિટ ને કેવી રીતે તોડવી? One of the most practical ways to break a bad habit is to make it invisible. Eliminate it from the environment. Example, put your phone in another room for few hours if you have trouble getting work done. હવે ચોપડી વાંચવી હોય અને મોબાઈલ બાજુમાં પડ્યો હોય, મોબાઈલમાં કોઈને કોઈ વસ્તુ ગમતી હોય, ધારો કે મને ટ્વિટર ગમે છે, હું ટ્વિટર પર એક્ટિવ હોઉં, કોઈ ફેસબુક પર હોય, કોઈ એના પર હોય, પેલું થોડી વાર જોવાની ઈચ્છા થાય એટલે બુક વાંચવાની ડિસકન્ટિન્યુ થાય. બીજું કંઈ પણ કરતા હોય, જીમ કરતા હોય, છે તે છે. તો જે હેબિટ, જે ખરાબ હેબિટ છે મોબાઈલની, અત્યારે મોટા ભાગનાની યુવાનોની પણ આપણા લોકોની પણ સૌથી ખરાબ હેબિટ હોય તો મોબાઈલ છે. આપણો સ્ક્રીન ટાઈમ એટલો બધો હાઈ છે. હવે એને કેવી રીતે દૂર કરવો? તો એને દૂર કરી બીજી રૂમમાં કરી દો. એક એક્ઝામ્પલ છે, એક ઓથર હતા પણ નામ યાદ નથી, એમને એક સંપાદકે કહ્યું કે આ ચોપડી લખવાની 1 વર્ષનો ટાઈમ આપ્યો. પછી એ ભૂલી ગયા, 6 મહિના સુધી બીજા બધા કામમાં બિઝી રહ્યા. પછી એમને યાદ કરાવ્યું કે બુક ક્યાં સુધી આવી છે, તો કે હું લખી દઈશ એમ કે. પછી એમને કહ્યું, પછી એના સર્વન્ટને બોલાયો કે મારા જેટલા કપડાં છે ને જે પહેરીને હું બહાર જઉં છું એ બધા એક રૂમમાં લોક કરી દે. હું જે બીજું કંઈ કરું છું, જીમ બધું તું મૂકીને રૂમમાં મૂકી દે, રૂમને લોક કરીને ચાવી તું લઈ જાય. હવે એની પાસે કોઈ ઉપાય જ નહોતો. He had to sit in his room. He could not go outside. And before 2 weeks of the deadline, he could complete the book. So bad habit છોડવાની આ ટેકનિક છે કે તમારી સામેથી જ એને દૂર કરી દો. થોડું પેઇન થશે પણ એને દૂર કરી દો. મેક ઇટ એટ્રેક્ટિવ. હવે જે હેબિટ આપણને જે હેબિટ સારી પોઝિટિવ હોય એને એટ્રેક્ટિવ બનાવો. બોરિંગ હોય તો ના ચાલે. When we expect to be rewarded, we take action. The more rewarding an action is, the more likely we are to repeat it until it becomes a habit. એટલે એને એટ્રેક્ટિવ બનાવો. ધારો કે જીમ એકદમ બોરિંગ છે મારા માટે જવું. મેં નક્કી કર્યું કે સવારે જવાનું 7 વાગે જીમમાં એમ કે. તો મારી વાઈફને હું કહું છું કે હું જ્યારે જીમમાં જાઉં અને 1 કલાક પછી આવું ત્યારે મને 2 ચા પીવડાવવાની, 1 વખતે 2 પીવડાવવાની. અથવા તો બીજો કોઈ મને રિવોર્ડ આપવાનો, એની સાથે લિંક કરવાનો. એટલે ઇટ બીકમ્સ અ એટ્રેક્શન. તમે કોઈ પણ બોરિંગ અને સારી ટેવને પાકી કરવા માટે એની સાથે કોઈ એટ્રેક્શન જોઈન કરો. કારણ કે બોરિંગ ટેવ ભલે ગમે એટલી સારી હોય, જલ્દી આપણામાં આવતી નથી. એટલે આ એક છે ડોપામાઇન સ્પાઇક્સ. આપણા સાયકોલોજીમાં આ છે કે our motivation levels are affected by dopamine, a hormone and a neurotransmitter. We are more motivated to act whenever dopamine levels rise. By measuring dopamine, scientists can pinpoint the exact moment at which a craving occurs. Dopamine is not just about pleasure. It is vital to many neurological functions including motivation, memory, learning, punishment as well as voluntary movement. Using social media and eating junk foods are associated with high levels of dopamine and highly addictive. આપણે યુથમાં જોઈએ તો જંક ફૂડ ખાવું અને સોશિયલ મીડિયા પર રચ્યા રહેવું એમની ટેવો છે. કારણ કે એનાથી ડોપામાઇનની સ્પાઇક આવે છે, આનંદ આવે છે, મજા આવે છે. મજા આવે છે એટલે ડોપામાઇન લેવલ વધે છે એટલે મજા આવે છે. Sometimes the thinking and anticipation of vacation are better than the actual vacation. ધારો આપણે નક્કી કરીએ કે ભાઈ કેરાલા જવાનું છે, એનું પ્લાનિંગ કરીએ, એમાં એટલી બધી મજા આવી જાય એટલે કે ડોપામાઇન લેવલ એ વખતે જ વધી જાય છે તમારું. ખરેખર તમે આનંદ લેશો ત્યારે લેશો, પણ અત્યારે યુ આર એન્જોયિંગ. Seeing the junk food you desire surges dopamine not after eating. એવી રીતે જંક ફૂડમાં પણ છે
એવી રીતે દરેક વસ્તુનો છે. Making your habits attractive is vital because it is expectation of a rewarding experience that will drive us to act. Temptation bundling. The temptation bundling process makes a habit more attractive by combining an action we need to do with one we want to do. Example, you could bundle watching Netflix. Netflix પર કોઈ આપણે જૂનું પિક્ચર જોવું છે દેવાનંદનું. જનરલી તો હવે પહેલા શું હતું કે અમદાવાદમાં જે શ્રી શિવ નટરાજ થિયેટર હતા એમાં જૂના પિક્ચરો આવતા હતા. અત્યારે 20 વર્ષ પહેલા 25 વર્ષ તમને જોવા મળે. હવે સિસ્ટમ બંધ થઈ ગઈ છે. હવે જોવું હોય તો ક્યાં જવું પડે? નેટફ્લિક્સ પર. હવે નેટફ્લિક્સમાં જે પિક્ચર જુઓ તો પછી એ ગડબડ છે, એમાં ટાઈમ બહુ વેસ્ટ થાય છે. એટલે એને કુછની સાથે તમે બંડલ કરો with working out something you need to do. Temptation bundling applies a psychological principle known as Parkman's principle. More probable behaviors will reinforce less probable behaviors. Netflix જોવાનું more probable છે અને એની સાથે તમે less probable એટલે હું જ્યારે નેટફ્લિક્સ જોઈશ ત્યારે અડધો કલાક એક્સરસાઇઝ કરીશ અથવા એક કલાક ચોપડી વાંચીશ અથવા 3 કલાક ચોપડી વાંચીશ. એની સાથે તમે બંડલ કરો એને. એટલે શું આ પ્રિન્સિપલ પ્રમાણે મોર પ્રોબેબલ બિહેવિયર છે. જંક ફૂડ ખાવાનું મોર પ્રોબેબલ બિહેવિયર છે. સોશિયલ મીડિયા જોવાનું મોર પ્રોબેબલ, નેટફ્લિક્સ જોવાનું મોર. તો એની સાથે બંડલ કરો તો તમે લેસ પ્રોબેબલ બિહેવિયર વિચ આર ગુડ ફોર અસ યુ કેન ગો. Group find group to join when the habit you desire is a norm. Example, તમે આજ આપણે જે બુક વાંચવી હોય તો બુક ક્લબની અંદર જાઓ તમે. અને તમારે જો બોડી સારી કરવી હોય તો જે લોકો ફિટ લોકો છે એની આજુબાજુ તમે ફરો. ધર્મની બાબતમાં આગળ વધો તો જે લોકો ધર્મનો અભ્યાસ કરે છે એની આજુબાજુ. એટલે આ ગ્રુપનો ઇન્ફ્લુઅન્સ છે એની પર. પ્રોગ્રામ યોર બ્રેઇન. You can make hard habits more attractive if you can learn to associate them with a positive experience. By highlighting the benefit of habits rather than its downsides, you can quickly reprogram your mind and make it seem more appealing. Example, fitness is equal to health. એટલે ધારો કે જીમ કરવામાં કંટાળો આવતો હોય તો જીમ જવાનું છે, આટલા વજન ઉચકવાના છે, આમ કરવો છે, એ કંટાળો ના વિચારો. તમે શું વિચારો? મારી હેલ્થ બહુ સારી થશે, આઈ વિલ બી બેટર લુકિંગ, મને કોઈ રોગ નહીં થાય. એ જો તમે વિચારો એ સિમ્પટમ ના હો. મારા વેલબિંગ અને હેલ્થ વિશે ફટીક વિશે ના વિચારો હું થાકી જઈશ ને આમ ને તેમ. આ વિચારશો તમને ઓટોમેટિક જીમ જવાની પ્રેરણા થશે. કે ઘર ક્લીન કરવાનું છે, આપણે દિવાળીમાં ઘર ક્લીન કરીએ છીએ તો બોરિંગ એક્ટિવિટી છે, પણ તમે વિચારો ઘર ક્લીન કરવાથી શું થશે? મને પીસ ઓફ માઇન્ડ મળશે, મારો ટાઈમ વેસ્ટ થતો નથી. તો એવું વિચારીને જો ઘર ક્લીન કરશો તો એ પ્રોસેસ તમને બોરિંગ નહીં લાગે. એ પ્રોસેસમાં તમે એટ્રેક્શન થોડું એડ કરી દીધું. મેક ઇટ અનએટ્રેક્ટિવ. જે ખરાબ હેબિટ છે એને અનએટ્રેક્ટિવ બનાવવી જોઈએ. જેવી રીતે સારી હેબિટને એટ્રેક્ટિવ બનાવવી જોઈએ તે ખરાબ હેબિટ. To break a bad habit highlights the benefit of not doing that habit to make it as unattractive to keep doing as possible. સિગરેટ પીવાની ટેવ હોય તો તમારે સિગરેટના ગેસ પર ગૂગલમાં નાખીને વાંચી આપવું પડે કે લંગમાં પ્રોબ્લેમ કરે છે, આ પ્રોબ્લેમ કરે છે, અસ્થમાનો પ્રોબ્લેમ કરે છે. દિવસમાં 10 વાર વાંચ્યા કરવાના તમે તો ઓટોમેટિક સિગરેટ પીવાનું તમારા માટે ઓછું એટ્રેક્ટિવ થતું જશે. અમેરિકામાં એક સ્ટડી થયેલો 250 સ્ટુડન્ટ ઉપર. એ લોકો 3 વિભાગમાં વહેંચ્યા. એમને એક એક્સરસાઇઝ આપી કે એક્સરસાઇઝ 3 ગ્રુપ કરવાની. પહેલા ગ્રુપને કહેવામાં આવ્યું કે તમારે એક્સરસાઇઝ કરવાની. બીજા ગ્રુપને કહેવામાં આવ્યું કે એક્સરસાઇઝ કરવાની પણ એના પહેલા ફાયદા સમજી લેવાના, પછી એક્સરસાઇઝ કરવાની. અને ત્રીજા ગ્રુપને કહેવામાં આવ્યું કે તમારે ફાયદા સમજવાના, એક્સરસાઇઝ કરવાની, કેટલી મિનિટ માટે કરી મોનિટરિંગ કરવાનું, રિપીટ કર્યા કરવાની. અને આટલું કહેવામાં આવ્યું. 6 મહિના પછી 3 ગ્રુપને બોલાવવામાં આવ્યા કે શું છે તમારું? તો આ એક ગ્રુપ ને બી ગ્રુપ, જે પહેલા 2 ગ્રુપ હતા એ લોકો 35% જ લોકો એમાંથી રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરી શકતા હતા. પેલામાં લગભગ 90% લોકો રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ. Make it easy. When you repeat the activity multiple times, an activity becomes automatic. Your brain changes to make activity more efficient. The repetition is a powerful tool in establishing habits. You activate neurocircuits in brain in order to make habit more efficient. Habit formation in terms of time is flawed. It should be based on number of
આનો મતલબ એ છે કે હું 5 વર્ષથી આ કામ કરું છે કેવું ખોટું છે. હેબિટ નથી ચાલતી હતી. હું 5 વર્ષથી રોજ આ કરું છું, 5 વર્ષથી દર અઠવાડિયે કરું છું, રોજ કરું છું, કે હું દિવસમાં 3 વખત કરું છું, 3 મહિનાથી કરું છું. એટલે નંબર ઓફ ટાઈમ્સ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, નોટ ધ ડ્યુરેશન ઓફ ધ ટાઈમ. લો ઓફ લિસ્ટ એફર્ટ. તમને જેટલી કોઈ સારી એક્ટિવિટી કરવા માટે જો એનર્જી વધારે જોઈએ તો એ તમારા માટે અનએટ્રેક્ટિવ છે. એને જો તમે ઈઝી કરી શકો, એમાં એનર્જી ઘટાડી શકો તો ઓટોમેટિક ઇટ બીકમ્સ એટ્રેક્ટિવ. જે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું કે બુક છે, કે બુક આખી વાંચવી એ ખૂબ એનર્જી માંગે છે, અને એક જ પેજ વાંચો એટલે ઇટ બીકમ્સ ઇઝી. Habits are more likely to occur when they require less energy. The bigger obstacle, there is more friction between you and the desired outcome. હવે ધારો કે એક સ્ટુડન્ટ છે, એના ઘરે કોઈ ગેસ્ટ આવે, ચોકલેટનો ડબ્બો આપી ગયા. હવે એને તો ખ્યાલ જ નથી કે ચોકલેટનો ડબ્બો આપી ગયા. એ રૂમની બહાર આવે તો જુએ છે કે ચોકલેટનો ડબ્બો છે, એટલે એને મેં એક સિગ્નલ મળે છે, ક્યુ મળે છે. પછી ક્રેવિંગ થાય છે કે આ ખાવી જોઈએ, પણ જુએ છે કે બધા છે આજુબાજુ ગેસ્ટ બેઠા છે, જઈને પાછો બેસી જાય છે એના લેપટોપ. થોડી વાર પછી પાછો આવે છે, જુએ છે ગેસ્ટ ગયા છે, ધીરેથી એક ચોકલેટ ઉઠાવે છે, ખાય છે અને એનો આનંદ લે છે. ડોપામાઇન લેવલ એનું વધે છે. આ એક બેડ હેબિટ છે, પણ કોઈ પણ સારી હેબિટ પણ આ રીતે કરી શકાય. બરાબર છે? એટલે સારી હેબિટ માટે અને ખરાબ હેબિટ માટે રૂલ જુદા નથી. સારી હેબિટને એટ્રેક્ટિવ બનાવવી પડે, ઈઝી બનાવવી પડે. ખરાબ હેબિટને ડિફિકલ્ટ બનાવવી પડે, અનએટ્રેક્ટિવ બનાવવી. સારી હેબિટ સાથે તમે જે સ્ટેકિંગ કરો એ બીજી સારી હેબિટનું કરવું પડે. ખરાબ હેબિટ સાથે સારી હેબિટનું કરવું પડે. જેવી રીતે ચાની સાથે એક્સરસાઇઝનું કર્યું એવી રીતે. અથવા તો એવું ખરાબ સારું ના પણ હોય, એમાં એવું પણ છે કે તમે જયારે બ્રશ કરતા હો, બ્રશ કરવી ડેલી એક્ટિવિટી છે. યુ કેનોટ એસ્કેપ. તમે સ્ટ્રેચિંગ કરવાનું ઓમિટ કરી શકો બ્રશનું, તો બ્રશની સાથે તમે કરો કે જેવું મારું બ્રશિંગ પૂરું થશે તરત જ હું મારું સ્ટ્રેચિંગનું કામ 5 મિનિટ કરીશ. 5 મિનિટ સ્ટ્રેચિંગનું પૂરું થશે 15 મિનિટ મેડિટેશન કરીશ. 15 મિનિટ મેડિટેશન કરીશ પછી આખા દિવસનું પ્લાનિંગ કરીશ. એમ કે તમે જો આવો પ્રોગ્રામ, મેન્ટલ પ્રોગ્રામ બનાવી દો તો ઓટોમેટિક ઇટ હેલ્પ્સ. Friction. Your life will be easier if you find to reduce friction rather than trying to solve it. આ ઈઝી બનાવવાની જ વાત છે. Priming. A 2 minutes rule for procrastination. Procrastination એટલે કોઈ પણ વસ્તુને એવોઇડ કરવી, ડિલે કરવી. Find a simple 2-minute version of a desired habit. You want to scale down your desired outcome. Running a marathon becomes running a marathon becomes sorry. હા, એટલે તમારે શૂઝ પહેરીને મેરેથોન કરવું અને 2 મિનિટ સ્ટ્રેચિંગ કરવું, બંનેમાં જે ફરક છે તો 2 મિનિટ સ્ટ્રેચિંગ કરવું ઈઝી છે. મેરેથોનના શૂઝ પહેરીને બી કરી શકો તમે. Reading an hour becomes reading 1 page. You need to get the routine anchored in place and then slowly build up difficulty. After you have mastered the 2-minute difficulty, you can progress to the next page. એટલે કોઈ પણ એક્ટિવિટી મોટી છે એને નાની કરો, ડિફિકલ્ટ છે એને ઈઝી કરો, અનએટ્રેક્ટિવ છે એને એટ્રેક્ટિવ કરો. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ એવોઇડ કરવાની જે ટેન્ડન્સી છે કે ડિલે કરવાની ટેન્ડન્સી છે એ હટી જશે તમારી. આપણે છે ને એક નાનો વિડીયો જોઈએ, મેં લીધો છે, જે આને ક્લિક કરે છે. અંકુર જરા વિડીયો ચાલુ કરજે. જે નાની નાની હેબિટ થી એનો માણસ ક્યાં સુધી આવી શકે વિથ લિમિટેશન. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Hello. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down, you feel like you don't have the strength to get back up. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times,
If I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? Right. And it's not the end until you've given up. And just the fact that you're here should persuade you that you have another chance to get back up. There's still hope. I'm not here today to tell you that I understand your pain. I don't know how it feels to be abused. I don't know how it feels to feel, quote, fat and you've got an eating disorder. I don't know how it feels to have a broken home. I don't know how it feels. But I know how it feels to have a broken heart. And I know how it feels to be alone. And I want you to know that I found my strength in Jesus Christ, and you're going to find your strength in whatever you find it in. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. Nick Chess. He was born without hands and legs. જ્યારે એના મધરને નર્સે કહ્યું કે ભાઈ આવું છે તો એણે છોકરાને જોવાની બી ના પાડતી હતી અને એના ફાધરે ગમે તેમ એને થોડો સાચ્યો 10 વર્ષનો થયો then he tried to commit suicide. પછી આ પેરેન્ટ્સને લાગ્યું કે આપણે ભૂલ થઈ રહી છે, પછી એની પર ધ્યાન આપવાનું ચાલુ કર્યું અને ધીરે ધીરે જે કંઈ શીખી શકે, બે હાથની બે પગ નહીં, અહીંયા સુધી એનો પગ હતા ને આંગળીઓ હતી પણ આંગળીઓ બધી બંધાયેલી હતી, ડોક્ટર પાસે સર્જરી કરીને છૂટી કરાઈ આંગળીઓ. એને સ્વિમિંગ શીખવાડ્યું અને કોચ રાખ્યો કે ડૂબે તો કાઢો, પણ ડૂબે તો કાઢો. કન્ટિન્યુઅસ એફર્ટ, એટમિક એફર્ટ, સ્મોલ એફર્ટ, ધીરે ધીરે કરીને સ્વિમિંગ શીખ્યું. એને એબનોર્મલ આપણે જે વિકલાંગ બાળકોની સ્કૂલમાં ના મૂકે, નોર્મલ બાળકોની સ્કૂલમાં મૂકે, એની સાથે કોઈ વાત ના કરે. એટલે એક પટાવડો જે બધા કાયમ જેને વાત કરે, પટાવડો 2 મહિના પછી કે તું બહુ સારું બોલે છે, આ બધું છોડી દે, તું બોલવાનું ચાલુ કર. એને વિચાર, પછી એને પેરેન્ટ્સને વાત કરી, હા ટીચરને વાત કરી, તો ટીચરે એક પ્રોગ્રામ લખાયો સ્કૂલમાં, એ અડધો કલાક બોલે, બધા ખુશ થઈ ગયા. એ સ્કૂલ કોલેજ બધું છોડ્યું, એને કોર્સ કર્યો, એને ગ્રેજ્યુએશનનો, ઘરે બેઠા. અત્યારે એ વર્લ્ડનો વન ઓફ ધી બેસ્ટ મોટિવેશનલ સ્પીકર છે. અબજો રૂપિયા એને કમાયા છે, મેરેજ બી કર્યા, એના 4 છોકરાઓ છે અને એની પ્રોપર્ટી પિક્ચર છે, તમે અધર પ્રોપર્ટી. કેમ? 2 હાથ ને 2 પગ વગર એને ખાલી નાની નાની હેબિટ્સથી એને he has created that